Всем привет! Это Вильям Плея. Я нахожусь на планете Джемисан и сейчас собираюсь с Адрианой, которую иногда автоматический переводчик неправильно называет Адрианом, что в принципе неверно, поскольку это она. Вот, собираюсь пойти пообщаться с руководством объединенных колоний. Версия перевода это 057 от команды ZOG Forum Team, она же сигнитофаза Team. И последнюю версию перевода, которая к моменту выхода этого ролика будет уже, скорее всего, не 0.57, а более совершенная. А также поддержать проект копеечкой. Все это можно по ссылке в описании. Адриана, привет. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War. Former head of the UC Navy. They called him Ve Victus. Woe to the defeated, in Old Earth Latin. A title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. Этот В. Виктис должен был быть впечатляющим командиром, чтобы объединенные колонии захотели его клонировать. He would have happily told you he was one of the greats. Ultimately, though, it didn't matter. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death on both sides. Freestar Collective and UC. Military, and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. Вы не ваш отец. Если кабинет министров этого не видит, это их проблема, а не ваша. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or, if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Я понял. Мы сейчас куда-то отправляемся и предлагает нам завершить нашу работу. Нет, вопросов нет. Then I guess it's just a matter of... The cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the cabinet chambers. Ну, Sounds like погнали. Here we go. Наша реплика. На самом деле AOQ значит наша очередь. Почему реплика? Как это смогли вообще перевести? Кабинетные палаты и межзвездные дела. Ох уж эти межзвездные дела. Так, что, налево, направо? Interstellar Affairs, это межзвездные дела, понятное дело. А где Адриана? Где моя клонированная подруга? А, вот она. Ну, погнали, сейчас будет интересно. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Адриана дала понять, что решение этого вопроса требует крайней срочности. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have two petitioners here making a surprising request.
access to the UC Xeno Warfare Team's Terrormorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Так. Мы все еще пытаемся понять, с чем столкнулись. Без данных мы не сможем принять обоснованное решение. That is something to consider. Though we also have to take into account the nature of the data you require. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terrormorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask, how many deaths the Cabinet requires to act? 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terrormorph seem at all alarming to you? Так это Белла, она, кажется, президент, а Ясин это глава дипломатов. Хотя она его и назвала вождем, но в оригинале она сказала Чиф Ясин. Типа шеф. Не знаю, как в данном контексте это правильно перевести, но вряд ли это вождь прям. Он уничтожил колонию... я знаю только то, что мне сказали. Это тканевые маты... Почему маты? Тканевые клетки, наверное, из ландиниона. Just taking her word for it as well, then. So it would seem. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? Что, даже не будет проверки на красноречие? Если есть шанс того, что то, что произошло на Тау Цети, может произойти в другом месте, мы должны удовлетворить запрос. I'm inclined to agree. As am I. Well, I am not. I've heard nothing here to convince me that we should do anything but wait. And I will not risk galactic peace on a question of if. Yes, a fair assessment, Chief Diplomat. So then, while the data you two have presented is compelling, I think we can safely say it's insufficient for the level of action you've requested. Perhaps once we've... What was that? Attention. Что такое? An incident has occurred. Что такое? Facility lockdown engaged. Incident. Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. Terrormorphs. Terrormorphs. Террорморфы? Там же стоит мой корабль. Главный дипломат. Адмирал. Good God. Ну? There must be another explanation. The creatures evaded our scanners somehow. Чё стоишь, чувак? There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two,
We can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. Now go. Ясно. Короче, сейчас опять нам с Андрианой придется всех спасать. Так, и как? И куда? А, ну здесь же можно... Чего прибежали? Здесь же можно сразу на станцию уехать. Точняк. Что происходит? Что происходит? Собрать М оружие? Я не понимаю, что происходит. А, забрать модифицированный ИМ Эквинокс. Оснастить. Почему-то название этого оружия не переведено, хотя это тот же самый Эквинокс. Дальше что? Они просто падают? Не совсем понимаю, что происходит. Оцените ситуацию на станции НАД. И что ее оценивать? Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting, I've seen this before. They were under the Terrormorphs' influence, weren't they? I don't know. They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. They went berserk. Pheromonic projection. Some terrormorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. Дичь какая-то. Вы полагаете, что террорморфы могут контролировать чей-то разум? I'm not suggesting. It's documented behavior. The result of the projection, though, can vary wildly. Some folks just shrug it off. Others hallucinate. And some lose control altogether. They'll lash out at anyone around them. But still be aware while they're doing it. Those cases, you'll either need to knock them out with EM fire, or free them by killing the terrormorph. Короче, нам надо поднапрячься. Let's do it. Nat's unlocked. Please, do what you can to help them. Хорошо. Поехали. Все, тут все решетки опущены. Я никуда, кроме космопорта, не могу сейчас двинуться. Не дает мне свободы передвижения. Чувак, ты как? Отправиться в космопорт. Ой, какая жесть. Ага. Они опустили эту занавеску, но тут все равно дырка какая-то образовалась. Ядрить колотить.
Чувак, Officer, сержант Юми. are you and this woman experts? Take whatever we can get right now. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, but we're barely holding our perimeter. Так, самое время повысить уровень. Как раз лазеры. Ага. У меня сейчас какой ранг? У меня сейчас 2-й ранг, да? А чтобы разблокировать 3-й, мне нужно убить еще 14 врагов. Ладно. Улучшим баллистику. Чувак! Сори, что не успели тебя спасти. Так, куда идти надо? А, Юми. А, уничтожить террорморфов. Поговорить с огневой группой. Что с вами говорить? Огневая группа. You two have any experience with terrormorphs before? Only the brief they just gave on the way here. But we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. We're not UC security. You don't need to worry about us. Я хочу, чтобы ты прикрывал наши спины. Roger that. We're on you. Getting all worked up over nothing. Попробую его издалека подбить вот этой старой олдскульной снайперки. Не очень эффективно, да? Так, что, ребята, вы не сошли еще с ума? Вроде не сошли. Соберу все, там разберусь. Ну что, где там последний негодяй? Это ж последний, я надеюсь. Мне интересно, какого он уровня. Да как же до тебя добраться? Так, кстати, что с моим кораблем? Я надеюсь, они его не разрушили. Так. Ох, ядрить. Ой, ё-моё. Ой, я в огонь наступил. Но он тоже наступил в огонь. Есть. All wrapped up. We should go tell the sergeant what happened. Надо же тоже баллистику использовать, а то как без баллистики? Прокачиваться. Так, поговорить с сержантом Юми.
Окей, не вопрос, поговорим. Жесткий был замес, так, я сохранюсь на всякий пожарный. Ну, я думаю, что, по крайней мере, после такого нам разрешат доступ в архивы. Не так ли? Сержант Юми? Не волнуйтесь, мы разберемся в том, что здесь сегодня произошло. The cabinet's already got a plan in place to make sure attacks like this never happen again. Can't happen soon enough. Thank you. The city owes you both a debt after this. We were just in the right place at the right time. Captain, we should report back to the President. Let her know the terrormorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Ну что? Двигаем обратно к президенту. Где у нас район Вант? А чё? А почему? У меня не там маркер. Маркер должен быть вот здесь, вот где Вант. Ах, ты же вот как ты работаешь. Ладно. Не дает, короче, мне быстро перемещаться. Собака. Ну что, в принципе, мы разобрались с террорморфами. Да, побочные задания здесь прикольные. И ведь это не основное задание, это побочка, что самое интересное. Так, а выход все еще закрыт, да? Не дают нам здесь разгуляться. Ты как? С ним все в порядке, отлично. Так, ну и поехали в межзвездные дела. И кабинетные палаты. Но я думаю, что с президентом я поговорю уже таки в следующей серии. На этом серию, наверное, таки пора закончить. Всем спасибо и всем пока.